today makes it 3 years since the time the incidents yali unfortunate we yakutuukako. I was looking through my archive and I realized it was today, May, the very day that those pictures went viral. That is why I felt concerned okunonya. And bangambi, you're relaunching yourself officially today. Sanyiso kulaba Qute Kaye. Nanga okusanga Jackster. How are you? I'm fine, thank you. Kakati, okusoka ogambye nti you're happy to say that that song was in that era is where you lived in the era, but and I'm glad to tell my kids that omanyi ku mulembe gwaffe twalina ennyimba ngezo. Oluyimba nga luno. Okay. I'm too proud. And yes, still while it was going on, you should be proud that you were part of my life. Exactly. Yes. I remember the days that tutandika. You know, watandikanga Luther Vandross. Uganda's got a Luther Vandross. Wow. First of all, tunatuka you know, byakutuukako. So konyumize about your journey, wojira, how the excitement was. How was it like when you penetrated through the industry? Industry aliyetia. I can say it was wow, what word? I want a good word, you know. Yali aggressive ngeno. No, of course ours is much more, no way, much more harder. Much more harder because jukira by then tewaliwo digital platforms eziriwo nga options ye radio ne TV simply awo wokanga woyita because wali mu kibiina ky'aba hip hop. I remember hip hop all stars. Yes, yali hip hop all star. Yes, era nga wayimbako ne muzi auditions ki. Yeah, Coca-Cola Pop Stars, Omwava Blue 3. Yes, yes, naliko Mr. Sabrina's. Mr. Sabrina. Zena single kuimba Malowoozi that time. Yeah. I remember naimba Gotham City. Gotham City or Arakedi. Yes. No Gotham City. Amawuli agakwogerwako, you sang so good. No imboli mane Irene Nambiru, people said you're with Irene Nambiru together. Yes. Abachala nga bakwagala nnyo. Wow. What Abachala, but it's only fair for Abachala okwagala. In my experience, I would rather Abachala ne banjagala because it's not a very good idea okwagala basajja banno. You are so on top. So yeah, fast forward, you rock until we see that moment happen. Yes. That moment. Yes. Take me through that moment. I cannot really explain that moment. I actually don't try to explain it. They say blame and credit belong to the individual. So yes, that happened, but when she loves you. Mama Sufa so banyonyole ku kiseera ekyo onywedde enjaga, life messes up. Yes. Actually, I cannot really say nywedde enjaga and then life messes up itself. Nywedde enjaga and then I mess it up. Simply, I mess it up myself. Wali onywa enjaga eno abayinja gye banywa entwidi. Bani? Abaniga gye banywa. Abaniga. Abaniga bano gye banywa n'oku. Ogenda kunchaya abaniga ngabagamba kyali oyo. Nedda. Nalinywa crack cocaine. Crack. Ne heroin. Crack cocaine. Tebagikuba musaayi. Crack cocaine kabeera kayinja. Nga kalinga ka diamond. Katono bwe kati. Kaba quite expensive. Kati akayinja ako, sometimes there is some reporter yangobererako at some point in a ghetto. Ne balaganga nkatadde ku kintu kabong ku kibong kibange kimindi. Kwokateeka n'okwokya n'okanywamu ogwo omukka. Then heroin. Omuteeka ku ka foil paper naye n'onywa omukka ogwo. Wow. Yes, enjaga gye nalinywa. Kuba serious n'okitegeera. Yeah, of course. So ebyo ebifaananyi ebyo mpaka eyo gundi eyo twerabe ebifaananyi ebyo you were trying to what triggered that? Bakwatira kingo betali. Kiki ekyaku mbo bakwatira kingo betali. Ekitegeeza bakola ensobi abankwata. You know, up to now, I'm not accepted that you're not understanding my icon has ever been to that moment. But it really happened. But listen, yeah, it did happen. And
that light incident njagala nnyo I find much more closure with it nga sije explaining nze, because when je explaininga a lot of people I know abantu bangi up to now they do not want to accept that that happened. And the challenge is if I explain how that happened, how that happened exactly, mbeera ntandise okuwa abantu abalala essuubi n'okwennyonnyola. So I would rather I own up to that moment kuba sisobola gikunnyonnyola. Bwe ngikunnyonnyola mbeera nnina bendi okuyambako okwennyonnyola ebirala. Naye ate I would rather tukitwale nga bwe kiri exactly. When you look in, because now you're on social media. Actually, lately I'm seeing how aggressive you are. Channel is doing so good, which you're going to talk about. When you look at those pictures, what comes to your mind? Actually, when I look at those pictures, I swell with pride. I swell. Mpuliranga nina amalala agali okunzijamu amangi munze nga gaŋŋamba nti nawona. Nafuna amaanyi agasobola okusukka waawo. Katonda ng'ayina amaanyi nga neesimye n'omukisa guno ogwokubiri nga ndi wanjawulo. Nga ndi wanjawulo. It is 3 years. How have you made it? Chichi echikuyambi. Because many believing in denial and they lose it. Gwe chichi echikuyambi. Ultimately it's God. Ultimately Katonda. Otherwise my family, especially my mother, that beautiful strong woman, and then of course my sisters and brothers, my family, these guys have been there for me. Because you know what happens in active addiction, you lose yourself, you lose your vision, you lose your purpose, you give up on life, you die. Ofa munda gwe ofa nosigala nga ki kungulu ekirabika ki jacket kiri awo tekina, it's living for the drug. Now going back to that, I would like to make something clear so people understand something, because you know I have a Jackson lwaki tonzivunulira tukolenga abasuma oluzungu n'ogera oluganda. You convict them nga kikuwulirako personally. So obadde okyannyonnyola. Olunaku lwe nasooka okukozesa A-class drugs. A-class drugs zezo zenjogeddeko. Mulimu n'ebirala, mulimu peth, mulimu meth, mulimu ecstasy, mulimu ebidagala bingi ebiri A-class. Kakati A-class drugs ziri highly addictive. Addictive ekigambo ekyo Jackson nzivuunulira. Addictive. Twetaaga mama gundi akitege. Addictive kwegamba okukibeerako ennyo kwegamba Qute bakitegedde. Eziri highly addictive. Bagamba nti abantu abanywa ebiragalalagala oba ababikozesa nti babyabusinga. Naye nze in my experience exactly kakati ebyo ebiragala bitandika okukwabusinga ne bibeera nga bikukozesa. Kakati bikukozesa bitya? Bw'ogikozesa emirundi egisooka giba esatu bwe giti, the first 3 times it introduces a disease in your body. Ekwanjulira obulwadde mu mubiri gwo, ng'obulwadde buno bulijjo tobulina, tobumanyi nti gye buli. Kakati ogenda ozuuka ku makya ng'olubuto olukuluma, ng'oyagala kusesema, nga tolina appetite, ng'okankana, eminyira, amaaso gakaaba, omutwe gukuluma, ng'omusujja, ng'owulira empewo ekufuuwa nnyo naye ng'otuuyanira kumu ng'okankana nga tosobola Jackson kutambula kuvaawo mpaka wali. My experience nze bwe nasooka okubitegeera. Simanyi wabikozesaako. Sibimanyi naye ndisitadde oŋŋambye ekuwa obulwadde kati ne kifuula nga ky'olina okunywa owona obulwadde. Wategedde dda. So kakati omuntu gw'olaba nga ali addicted abeera mulwadde nga bwe balwala omusujja aba yeetaaga obuyambi. Temumugoba, stigmatizing them tekiyamba. Bw'omugoba obeera omuziise, obeera omukutte n'omusindika mu mikono gya Sitaani. Qute Kaye industry, do you blame Endongo? No. Did the industry push you to do this? I think music is the most beautiful thing I've ever done. It's the best